Hi everyone, welcome to the Travel with Kids. I think adapi Tbilisi එකේ Rustaveli කියන town එකේ ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් එතනින් අපි යනවා big cycle එක බලන්න. big cycle ඇත්තටම මගේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ කිට්ටුව මීටර් 200 300ක් වගේ. එතනින් ඊළඟට මේගොල්ලෝ තියෙනවා තව botanical garden එකක්. ඒ garden එක තමයි යන්න ඉන්නේ. right ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්න අපේ videos වලට like කරන්න. මොකද අපි travel කරන videos අපි එකතු කරන්නේ. ඉතින් family එකත් එක්ක travel කරන ඒවා kids ලත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කොහොමද enjoy කරන්නේ ඉතින් මේ වගේ දේවල් එකතු කරන්නේ. ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක ඉන්න channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. ඉතින් right අපි quick cycle එක බලන්න. right guys comments කරන්න අපේ channel එකට thumbs up කරන්න videos හොඳ නම්. Ini big cycle කියන එක cycle එක අපි මේක හැපැත්තට පාර පැල්ල යන්න ඕනේ. මේක සෝවියට් රෂියා එකට කිට්ටුව තියෙන රටක් අල්ලපු රටක්. ඉතින් මේක සෝවියට් ලැන්ග්වේජ් එක ජෝර්ජියන් ලැන්ග්වේජ් එක වෙනවා. මේක ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙන කන්ට්‍රි එකක්. මිනිස්සු ගොඩක් සතුටින් ජීවත් වෙන රටක්. මිනිස්සු ලස්සනට ඇඳලා කැම්බියම ලබා වයින් බ්‍රෙඩ්ස් ඒවා තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. මොකද පත්ති වර්ග නැහැ වැඩි. මොකද වෙනම ගන්න පුළුවන් කෑෆෝර් එකෙන්. ඒ වගේ ෂොප් වලින්. right අපි පාර ක්‍රොස් කරන්න යන්නේ. හැමතැනම වයින් තමයි තියෙන්නේ. cycle එකේ ඉඳලා බැලුවාම සුවස මේ නැහැටි. මම අඩි 5 ගාන මම ඉන්නේ මේක එක භාගයක්. ටයර් එකේ මේ වගේ දෙකක් ටයර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ cycle coffee එක පොඩි ලයිට් ලයිට් එකකට ආවා. ඒතරම cycle එක ළඟ තියෙන ස්ටෝර් එක හරිම ලස්සනයි. finishes හරිම ලස්සනයි. ඒ විදිහට ඉතින් ඔක්කොම තියෙන්නේ ඒ වගේ price වලින්. To go.
ඉස්සරහම තියෙනවා just of the Virgin. Hi everyone, thank you for watching. අපි මේ ඉන්නේ Orbelian කියන garden එකේ. GR Orbelian garden එකේ. I think මේක තමයි අද අපේ දවසේ trip එක. තවත් ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් තැනකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you for watching. ඉතින් අපේ වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, share කරන්න. Thank you so much. Bye guys.